ndị Igbo na-eme ihe a na-akpọ sharecropping. Onye Igbo chọọ ịbụrụ great man ya nwa ogbenye gbado anya ka ọ dị n'ala Igbo na mgbe gboo iwu bụ na ọ ga-abụ ọgaranya maka na ihe o kwenyere na ya bụ ihe a na-ekwu. I experienced my mother was a very poor widow. Okay. We were very poor, lived in mud house, all sorts of we were the lowest part of the society. That is where I belong. My mother na-arụ ọrụ a na-akpọ arụta eke. Enwe ihe bụ arụta eke. O nwere anị ebe ọ ya aka akpụ. O nwekwuru akpụ ọ ga-akọ. Mana nke nwa nwere anị. And ị ga-egotawa okporo akpụ. Inye ya your land. You may buy the stem. Okporo a ga-agba na the anị. Then o nwere ike ikwekwuo ma na ịchọrọ ka ọ nwezi gotakwuo fertilizer. Ọ rụọ dị akpụ, ọrụcha ya na-eke ya 2. O were 1 nke nwa bụ odi ọ na-ewere. Ihe a bụ ihe ndị be anyị mere wee bụrụ ọgaranya. The same way ndị bụ DJ because the richest man in Igbo land in the olden days are all ndị na-akọ ji. Onye na-enweghị ji ọ bịakwute ngị nwa bụ DJ ichinye ya ji oje kọọ ọkọ jee gụọ things fall apart. Ọkọcha ji ọpụta ikere nke gị okere nke ya. He continued o mee ya mgbe ọ na-eme ya 10 years. He doesn't need you again. He doesn't need you again. These traditions are dying. Ndị bịara nọ nche nọ ihe a ka ha ga-ebido kwube ada ekwu maka ya. So ihe bụ ihe ha chọrọ ikwu bụ na ụka mere nke a ụka eme nke a. Because all story gets sell easily. Yes. Ịkọ ha anya once you can be able to secret things. Ọ bụrụ ha na ihe ndị mmadụ na-atụ ụjọ ikwu na ị ga-ekwu ya whether maọbụ eziokwu maọbụ asọ ihe na-ere in our world today. So anybody that is talking about our tradition negodu this kedu ihe a na-akpọ ya road workers. Let me not use the other word. Okay. Road workers a omenala ndị Igbo. Ọ bụrụ omenala ndị Igbo kedu ka okorobịa ga-esi pụta kwuru n'ilo and ọ ya akpọcha ihe ike to be able to stand on the road na control traffic na anara ndị mmadụ ego a na-abụ ya ọnụ n'enu ya. Echem na onye chọrọ I have not seen ndị a na-ekwu okwu ka anyị gachi ha to roots organizing seminar telling these people that this is not what an Igbo man ought to be doing in a very young age. And not just saying it, you develop an app and hand it over to the government to replace that job. And these people will do. These people will go back to the society and become more productive. Mmadụ one ka lose go their life. Those road workers. Mmadụ one ka moto gbugoro. Ebe gburu moto gburu ha ndị mmadụ na-ekene Chukwu na moto gburu mmadụ ibefa. Because of the nature of work they do. So echem na onye na-ekwu okwu omenala. Ndị omenala anyị fụrụ nwanne anyị n'anya nọ. Yes. Onwe ihe pụta n'obodo niile ekuni ọta eje n'ụbịa. Nke a bụ a problem I needed to solve. None of them is talking about it. Ihe bụ debe omenala bụ pụta ha na kparịa Christianity. In the recent time because na ha achọghị dị logical. Ha ebido deny ba na ya egbughọ ụmụ ejima. How can I listen to you when you talk like that? Abi? How can I listen to you? Inekwu na ibulu Nkwọpịa. Bụ ndị Igbo. Yes now. Chinua Achebe things fall apart. Should be ihe a kwesịrị ka canonize ya as Igbo Bible. Go here and see. Chinua Achebe say na problem abụrụ the mad. I'm quoting Chinua Achebe. Na ihe ndị mmadụ ji wee soro Christianity abụrụ because of their mad logic of Trinity. With all due respect to Christianity and Christ. But this is, I'm quoting Chinua Achebe. No boro because of the mad logic of Trinity. Kama na enwere ụmụ ejima nọ n'ime ọfịa na-ebe akwa. Ike mefu na ewere mma mapụ onu in a broad daylight without onwere any form of na-agbara ọgwụ ka ọ na-efeel na pain. Nọ na nwa mmadụ gakọtara n'ụzọ egbuchapụ ya. Kedu ihe o mere? Ihe arụ ike mefu na mere na things fall apart bụkwa na ego dara n'obodo. Ịgba ihe bụ egu? Egu bụ ka m werezie ka m were is it hot? Kedu ya na-akpọ that insect na-ataba grass? Is it kata?
grasshopper ka m nwere grasshopper mana o nwere one insect na-ataba fruit. Ọ bụrụ ebe mba egu okay ọ bịa dacha n'elu fruit ịhapụ ya ebe ahụ for if or destroy ya the whole distance. Kedu ihe gburu this Ikemefuna na things fall apart? Ọkwa na egu dara n'obodo dachie everywhere for ebe a na-azụdo ụkwụ. So ndị obodo ewee gbakọ Ikemefuna bụ nwa eji wee kwụọ ụgwọ ọchụ because na ọ nwere ihe mere wee kponye ha Ikemefuna from the next village. Okonkwo has made Ikemefuna as a member of his family. Mana obodo ekwuo na Okonkwo bụ dike ọ na-anụ warrior ihe obodo kwuru eme. Even though one elder came to him before that time said, this boy calls you father. Your hand should not be in his death. Your hand should not be in his death. Mana Ikemefuna akpọrọ ya na-aga bunye ya ọkpa nọkọta elu ebe eruru egburu mma tụkwasị ya n'isi via nke a egbuchaghị ọjọọ ka ọ gbakwuru Okonkwo enye aka pịata isi adapụna. You see, so you covering this is jegodu na Bible na Bible. If you go to the Bible, you see a whole lot of atrocities that happened. Yes, na enwere ihe ndị emechara ma ihe ndị egburu ha mana onye bụ no the mirror bụ Christ. You don't have to quote the Old Testament. Because you don't have to be quoting the Bible, just cut out something and say. We will talk about that things fall apart. At least banning me so that we don't jump. But I know why I allow you to actually go on. But we'll talk about it. I want to make healthy living a culture in our society. The time to make exercise, sweat. That sweat is very important. Ibana garden, bela kukwani very natural food. Or if your body need it, just nyobana de tuchugusike. Enwe ihe ikwu ka na-egokwu no enwe ihe ikwu about our own. Nature has provided whatever we need. You quoted Otaba. Quoted nkwọcha nkwa mgbe no enwụchakwa anya edekwa ka isi wee chọọ ide. Even self ịchọzikwa strong one. Abịakwa m chọpụtakwa na ndị Igbo nwekwa ka asị eme kaikai. Yes. Original kaikai from nkwọcha akwa. Ọ dị ka asị na ịbịa m hapụ dị nkwụ ka ngwọ for days. Ozeda. Fermenter. The kaka agbagote the nature and everything. So you have a point that ndị Igbo nwekwa their own. Yes. Mana achọrọ m ịjụ gị, just like I've always discussed with my wife sometimes, say na why I actually tilt towards Christianity is because Christianity has a template. They have a manual. They have they have a gauge you can weigh somebody in. Onye asị na ọ bụ Christian ngwa nen ka o si eme na ọ bụrụ otu a ka Christian dị na Bible. Ọ bụrụ otu a ka esi mee ya. Ije na nke fake pastor ma fake father ma fake ụkọchukwu ma fake okwu esi mbada dị ihe abụrụ dị na Bible. Ịma na onye a bụ fake. There is a yardstick to measure. Otagona enwe a template. Mana ọ bịa dị ka nke omenani anyị. Sometimes I have listened to people say different things. And there is nowhere to go and checkmate. There is nowhere to go and verify. What do you think that now Omenani was not documented? It was more of oral. Kedo the consequences that our own is oral means of information. No, can you feel the impact? Do you feel that is a part of the problem we have, Tata? Ganiru? Okay, before this, don't worry him bidoriku na the other part. Okay, let me balance it. No wala. Yes. I mentioned na Ghana Bible. There are so many things that are there that are not even supposed to be there. Okay. Ima Bible nwechara age. The world existed, or rather transited from one age to the other. From Stone Age, Bronze Age, Age of Reason, Age of Darkness. Ihe a niile mechakwara Bible authors influence. It influenced them. They belong to a society. Ha nwere intellect.
hang with their personal conviction. Let me give you example. Jephthah gburu nwa ya nwanyị after ka o meriri na o je dọtara ndị Israel agha merie. Ya nwa Jephthah ji aka ya jụọ Chukwu, kwe Chukwu nkwa. At that time, Chukwu na ndị Israel, so to say, ndị Israel mejọrọ Chukwu. So God is not even speaking to Israel at that time, right? And not just that God was not speaking to oge ndị Israel na-enwe judges, because ha feel na God achọghị inye ha onye ndu ka ha dị ka ndị ọzọ. So they started helping themselves. Somebody started saying na ya nụrụ what God said and what God did not say. He promised God na ọ bụ na ya ji agha bata na ihe ọbụla bụ ụzọ pụ na ya ga-enye ya. Chineke atụpụrụ gị ọnụ ka ị kwuru ihe a. You just said on your own. And he went, the first daughter abata, o gburu ya gbuo. Ụdị ihe mechakwara na be anyị na ana Igbo. O buru the lady gbuo. Ụmụazị ndị a na-etwist zi Bible tata, ọ bịa, ọ kọtụọ ya out. Ọ mara the background of that story. Ọ mara onye bụ Jephthah, son of a prostitute. Ndị be ụmụnne ya, his step brother si chọpụrụ. Mma ya kwu amara m na ọ bụ one of ihe akụchara ofu nkụchara ka akụchara. Or wee dị ime ya or something. Bible agwara anyị na obi with the man just na Jephthah pụtara. Jephthah baa n'ime ọhịa jee biri n'ime ọhịa. Then ọ chọrọ ka o weta political power of Israel. Because of that quest and that ambition, ọ chọrọ ka ọ manipulate God. N'ihe ọbụla na ọ ga-eme very costly sacrifice that he should just give him victory. Isi nwa ya nwaanyị aba. Ị na-akpọ Chukwu, the same God o gwara gị that you shall not kill. Pụtazi sị gị gbuo nwa ya, bịa nye ya. The template you mentioned is actually there for anybody that is interested to go there and find out what God is actually saying. Jesus Christ abịakwuzie fulfill the whole thing. No nwere ana ebe dị confused. Go back to the life of Jesus. O mere ihe agha ị na-ekwu maka ya. No matter ma edere na Bible in the Old Testament or even in the New Testament, Jesus is the standard. He's the lens. He's the template that you always run to validate what you are looking for. Ọ bụrụ na o meghị ya, the book of Psalm 109 agwara gị ka ndị iro niile nwụsịsịa ka ụmụ ha, let them not be remembered. Deep fearful words. Kedu ihe Jesu mere ka ọ bịa? Jesu prayed for his enemies. Ndị na-egburu ya egbu, ndị ji mma narịa ndụ ya n'ike, ndị be anyị eniri arụsị ebo ya na-anwụ na-abụ obodo ọnụ. Jesu asị na gbaghara ha na ha amaghọ ihe at point of death. At point of death. So onye bịazie as a Christian ma ọ bụ fada ma o nwere ministry ma ọ nweghọ ministry, ọ kwụrụ ebe a na-asị gị your enemies must be annihilated in the name of Jesus. A Bible sị gị na ọ bụrụ kedu ihe dị iche na gị na ndị ọgọ mmụọ? Na ndị ọgọ mmụọ na-ekpere ndị enyi ha ekpere ka ha ọ dịrị ha mma, na-ekpere ndị iro ha ekpere. Na ngị nwa ga-enwe ihe dị iche. You pray for ihe Christians na-eri book bụ evil, not men. The war is not against flesh and blood. Is against principalities and powers. A man created by God that he shed his blood to save cannot be killed by that same God. Man, ihe afọ ndị mmadụ a na-eme ka sị ihe dị aṅa. And I said something earlier, Galatians 1:8. Onye ọbụla preaching a different gospel, ma ọ bụ bishop, ma ọ bụ onye ọ sọrọ ya bụrụ, mana ọ na-preach a different gospel that is different from what has been written here is cursed. Onye ọ sọrọ ya bụrụ. Okechukwu, all the money you have been spending on ụmụnwaanyị and clubbing, if you have invested it in land banking with the Pine Leaf Estate and Properties Limited, all this loan app will not be pursuing you up and down. One, stop learning. Come and invest in land banking with the Pine Leaf Estate and Properties Limited.